Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my beloved student. This morning we would like to discuss about the English subject. And I say to you good morning and welcome back to our class in English or basic English for Islamic education. And today we would like to discuss about the like or mastering expression for likes and dislikes in English. Introducing yourself and another. And now we would like to continue about the like and dislike. But before that, you have conversation with your peer. What's the meaning of peer? Okay, friends. Peer is a friend. You have discussed about the peer and get the conversation with your peers. And now we would like to continue our discussing, talking about the like and dislike. This material talking about what and how to say like and how to say dislike. Dislike means like I don't like, I dislike, I'm not proper, I'm not enjoy, I enjoy, etc. This talking about that. And for the first time, look at here. We would like to talking about this, about mastering expression for likes and dislike in English. Talking about like and dislike, you have to make your confident to talk English. Do not make your body like Sundanese. Do not make your body like Japanese. But you have to be confident you are like a foreigner. What do you mean foreigner? What do you mean foreigner? Do you understand the foreigner? No, the foreigner is orang asing. Bule. Bule. How to say in English bule? Bule is foreigner. You have to speak like a foreigner. You have to speak like a brother. Seperti orang luar seperti itu. Now, our goal in this learning, in this subject, in English subject, is how you can get the communication with fully in English. So I teach here, not always talking about what is the form. What is the form? Rumus. I'm not talking about the form. I'm not talking about the structure. I'm not talking about the grammatical, but I'm talking about the form. How to speak, how to communicate, how to get clear in speaking English or fully in speaking English. So I cannot speak bahasa here. Sometimes I fully in English and sometimes I translate to bahasa Indonesia ya. Kalau nggak ngerti amat ya I translate to bahasa. Okay, what is the next? You have to. There is a question. What do you think of expression like and dislike? What do you think? Maksudnya apa ini? Pertanyaan kayak ini. What do you think of like and dislike? Yeah, I ask you, what do you think of like and dislike? Can you imagine? For example, I like studying in this auditorium. I dislike studying in the class, in the hot class. Yeah, I like studying in the fully air conditioner. What is the air conditioner? Yeah, AC itu singkatan
air condition, bukan air. Air itu udara yang sudah dikondisikan seperti itu, jadi dingin ya. So, what do you think of like or expressing likes and dislikes? Mean that how you express, how to communicate, how to speak like. Not always I like music. Not in English is so many praise. What's in praise? Praise? No, itu prize. Ini praise. What's in praise? Oh, itu bahasa Indonesia selalu frasa. Apa itu? Frase. Apa itu frase? Contohnya gimana? So, we are talking about the language. Kita bicara tentang bahasa. Frase itu kayak gimana contohnya? Frase? Ya, frase itu kayak gimana? Di dalam ruangan, in the room, in the house, itu frase. Kata, susunan kata yang belum sempurna. That was phrase. Yeah. The words is not perfect. It is the phrase. Okay, that's it. Susunan kata yang belum sempurna. That was the phrase. Nah, berarti tadi expression like and dislike itu bukan hanya ngomong tentang I like you, I like swim, I like beach, I like to swim, I like swimming. No, not always talking about like. There are so many praise. Ada kata lain. Okay, next. What is the importance of stating likes and dislikes? Kenapa sih kita harus tahu cara mengungkapin likes and dislikes? Karena banyak tipenya gitu. There are so many types. There are so many kinds of saying likes and dislikes. Like build understanding. Nah, untuk membuat sebuah pemahaman. Kamu kalau ngomong sama orang luar, itu nanti mereka paham nggak kamu ngomong apa? Kalau hanya di ngomongin secara like and dislike, mereka maksudnya nanti liar gitu. To know you better, fostering strong personal and professional relationship. Untuk menjaga misalnya kamu nanti seorang business girl atau businessman atau seorang guru profesional, dai atau daiyah yang profesional, ada orang Malaysia, orang Singapura, komunikasi dengan kamu kan harus kena bahasanya. So, how you express that? How you express like? How you express your prefer? Prefer itu sama artinya like. For example, I prefer coffee than tea. Apa artinya? Nah, itu kan suka artinya kan? Okay, what do you like? Ada pertanyaan misalnya, what do you like both of these things? What do you like both of these things? Artinya, what do you like about this thing? Who's this? Yours. Oh, mine. Thank you. I ask you, what do you like about this thing? Apa yang kamu suka dari kedua minuman ini? Kemudian jawabannya, I prefer. Nah, harusnya pakai bahasa bukan I like, tapi I prefer juice than water atau mineral water. I prefer mineral water than the juice. So it's the mean that's not always I like the mineral water, not always talking about that, but the suitable or the cocok one, yes, ya, yang lebih cocok itu I prefer juice than mineral water. I prefer mineral water than juice. So this is the proper one to speak. Okay, and then the second is enhanced communication
Clear expression simply discussion about hobby. Nah, discussing about the hobby, discussing about the interest. What's the interest? Ketertarikan. I prefer you than her. Nah, gimana itu? Apa artinya? Nah, aku lebih memilih kamu daripada dia. Nah, gitu. So that's the proper. Itu yang paling cocok gitu. That's the suitable one. Kemudian daily choice. Daily choice itu ya keseharian kita memilih baju, bisa I prefer the pink one than the black one. Nah, I prefer the pink one than the black one. Why do you use your pink clothes? Because I prefer the pink one than black one, or then the blue one, or then the yellow one, then apa lagi bla bla bla, then the green one, and etc. It is talking about your daily choice. Your daily choice itu ya aktivitas kita mau milih apa. I prefer the glasses one, then the not glasses, ya gitu ya. Glasses apa glasses? Ya, kacamata. Saya pilih yang kacamata deh daripada yang tidak kacamata. This is the daily choice, right? This is the daily choice. Next, define preferences. Who knows preferensi? Who knows preferensi? Preferences itu apa? Anybody know preferences? What's the meaning of preferences? Do you think your smartphone, please? Open your smartphone. What is the meaning preferensi? No internet? Emang gak ada internet? Ada wifi. Passwordnya apa ya? Boleh sih. Iya, kecenderungan atau kesukaan. Define your preferences. It allows you to specify what you enjoy and what you wish to avoid. Kamu kalau mau menolak sesuatu itu gimana caranya? Kan nggak semuanya pakai like and dislike. Like itu berarti kita I love use the jacket. I love itu sama I like artinya. The meaning or the difference between like, enjoy, love is a different meaning. I like it is a habitual action. Seperti biasa, ya sukanya suka biasa. I enjoy, ya agak sedikit, ya saya lebih nyaman gitu. Jadi sering pakai itu. I love, very like the meaning. For example, I love using the form clothes than the dress clothes. For example, saya lebih memilih yang formal daripada yang informal, misalnya bajunya. Itu berarti kalau ngomongnya love, berarti dia suka dengan kerapihan, suka pakai baju itu, suka banget gitu ya. Nah itu this is the meaning, there is the difference. Okay, next. Nanti ya, build understanding, enhance communication. Ini manfaatnya. Bagaimana cara menempel sebuah like and dislike. And then, common expression for like and admiration. What is the meaning of admiration? Wow, admiration. That is admiration. Wow, what's the meaning of admiration? This was admiration. Wow, okay. Common expression for like and admiration. Intense pleasure. Okay. I love, I adore. Adore itu sama artinya like. Bukan adore gitu, bukan. Adore itu ya sama artinya. I adore the beach than the morning. What's the meaning morning? I adore morning than the beach, for example. Ya, mountain. Kalau Britishnya itu bahasa Inggrisnya itu mountain, kalau Amerikannya itu morning. Beda ya. Nah, kalau ngomongin bahasa British ya orang asli
bahasa Inggrisnya itu mountain, ada T-nya itu jelas gitu. Kalau American morning. Nah, I adore. Nah, berarti very like. I adore mountain than beach. I adore go to the mountain than the beach. I adore the sound of rain on a tin roof. Saya lebih suka. Ini I adore itu di sana itu berarti I adore the sound of rain on a tin roof. Saya lebih suka suara apa? Sound of rain on a tin roof. What's the tin roof? Gemericik hujan di genting. Tin roof. Tik gitu, bunyi hujan di atas genting gitu ya. Kan ada lagu gitu. Oke, next, general enjoyment. Nah, how to say general enjoyment? General enjoyment means you like but not very like. I like solving complex problem at work. Ya, saya suka membereskan sebuah masalah dalam kerjaan saya, tapi nggak suka-suka amat. Ya, bisa lah gitu. Kemudian I enjoy. Ya berarti dia leadershipnya kuat gitu. I enjoy solving complex problem at work. Nah, next, current interest. I'm into. I'm keen on. Artinya sama, like, tapi beda fungsi. Betul ya? Yang pertama intense pleasure, sangat suka sekali. General enjoyment itu biasa-biasa sukanya. Kalau yang current interest itu I'm keenly interested in learning Mandarin. Ya, khusus untuk sesuatu yang kebahasa-bahasaan, keilmuan seperti itu. Pakainya I'm keenly interested. Kemudian affection atau weakness. Affection mean is I have a soft spot for apa misalnya vintage video game. Lebih memilih juga sih sama I like sama artinya. Oke, next. Ya, okay. Next, common example for dislike and aversion. What is the meaning of aversion? Common itu apa sih? What is the meaning common? Umum. Ya, ekspresi dislike and like yang umumnya dipakai gitu maksudnya. Common expression itu umumnya dipakai di luar gitu. Kan kita itu dulu di SMA, di SMP gitu ya, memakai bahasa Inggris itu bahasa Inggris yang pakai form, yang pakai rumus-rumus gitu ya. Yang kamu ingat kan dulu yang tenses itu verb 1 gitu, subjek verb 1 ditambah apa tambah s gitu kan. Itu dasar banget untuk mengetahui, karena luar biasa banget kalau orang Indonesia itu menguasai bahasa luar negeri, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin. Karena kamu itu bahasa ibunya bukan bahasa apa? Bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu your second language. Bahasa ibu kamu itu yang dari Sunda, bahasa Sunda, bahasa dari Jawa, bahasa Jawa. Nah itu bedanya kita sama orang Eropa. Kalau orang Eropa bahasa ibunya English. Jadi ngomong bahasa Inggris itu kayak ngomong kita bahasa Indonesia. Ngerti nggak? Nah itu bedanya kita. Jadi kalau kita ngomong bahasa luar, bahasa Arab, bahasa Inggris itu the third language, bahasa ketiga. Karena bahasa pertama kamu itu your mother language atau your mother tongue itu adalah bahasa ibu, bahasa daerah. Kan ibu kita daerah. Ibu kita kalau dari Sunda, orang Sunda ngomongnya Sunda dulu kan. Baru kita belajar di sekolah bahasa Indonesia. The second language is bahasa Indonesia. Jadi bahasa asingnya itu adalah bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Mandarin dan lain sebagainya. So it's very amazing if you can speak English well. Nah, tadi mana tadi? Mild displeasure itu I don't like, I dislike, seperti itu.
Ini yang negatif-negatifnya. Tadi yang positif-positif, ini yang negatif-negatif. I don't like or I dislike. I dislike waiting. Nah, lihat. Habis dislike langsung verb ing. Nah, itu cara penggunaannya. Jangan I dislike to wait. Salah. I dislike waiting. Langsung verb ing. I dislike swimming. I dislike playing, dan bla 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 kesananya. Kemudian strong negative emotion. Nah, ini kayak tadi. Kalau tadi apa namanya, very like. Kalau ini very hate. Apa artinya hate? Benci, benar-benar cinta. Strong negative emotion artinya very hate, very dislike, sangat tidak suka. I hate, I detest, I loathe. Nah, bahasanya ada 3. Sangat tidak suka itu. I hate, I detest, I love. What? I love. Okay, say together. I love. I love. Nah, artinya sangat, ada sangatnya. Kalau dislike benci biasa. Kalau love, I detest, I hate, itu sangat kecil. I hate you because you broke my heart. Okay, next. Nah, phrase illustrating. Nah, ini contoh. Apa artinya phrase illustrating dislike? What is the meaning phrase illustrating dislike? Dengan kalimat dong bahasanya. Kalimat itu sentences. Tapi ini phrases. Apa? Kata itu words. Nah, frase. Kemudian ilustrasi frase. Jadi menerjemahinnya dari ilustrasinya dulu. Ilustrasi frase tentang dislike, itu terjemahinnya. Saya suka belajar di kelas ini. How to say in English? I love learning in this class. Gitu ya. I love learning. Saya sangat suka berarti loh. I love learning in this class. I love learning English in this class. Nah, kemudian ini tentang dislike. I detest itu artinya dislike sama. Tapi sangat apa namanya, detest itu sangat ini ya. Sangat tidak suka. I very hate. I detest being stuck in heavy traffic. Nah, lihat gambarnya tuh. Heavy traffic, apa dia heavy traffic? Sangat macet. I detest being stuck. I detest being stuck itu saya tidak suka ini macet-macetan begini, being stuck in a heavy traffic, especially during rush hour. Rush hour itu apa? Especially during rush hour. Ya, waktu-waktu macet, keluar pabrik, lalu di ini Maranca Ekek. I'm not a fan of overly spicy food. Sama, I dislike artinya I'm not a fan of itu artinya dislike. Tapi overly spicy food, apa artinya spicy food? Spicy itu pedas. Spicy ingredient. Nah, tidak mie dari saya. Spicy ingredient. The ingredient is bawang putih. Apa ini? Komposisi. I'm not a fan of overly spicy food. It makes the actual flavor of the ingredient. I cannot stand that incessant buzzing noise. It is incredibly irritating. Irritating itu apa? Iritasi. I cannot stand that incessant buzzing noise. Buzzing noise itu apa? Hah? Buzzing noise. Buzzing noise apa? Ayo tadi buzzing noise semua nggak tahu. Hah? Buzzing noise kalau hidung itu nose. Ini noise itu apa? Kebisingan.
bajingan, berisik gitu. Crowded, bahasa lainnya itu crowded. Buzzing noise itu apa sih? Garang busy. Hariwa mah khawatir, sorry itu bahasa Inggrisnya. I'm sorry of my girlfriend. Saya sangat khawatir dengan pacar saya. I'm sorry. Kalau ditambahkan I'm so sorry of my girlfriend. Saya sangat khawatir. Saya khawatir banget. Tapi ada yang menyukai, ada yang lain. I love visiting the dentist. I love apa? Dokter gigi, dentist. I love apa ini? Tadi sangat, very tidak suka, very tidak suka. I love visiting the dentist, but I know regular checkups are essential for dental health. Tapi saya tahu cek gigi itu secara berkala itu sangat bagus buat kesehatan gigi. Next, expressing preference and choice. Nah, direct operation itu yang saya contohkan. I prefer tea to coffee. I prefer juice to mineral. I prefer mineral to juice. Boleh. Saya lebih milih apa daripada ini. Kemudian hypothetical choice. Ini khusus yang choice ya. Khusus yang choice. It is special about the choice. Hypothetical choice itu apa? Hipotesis. Apa? Hypothetical choice. Berarti kita sudah menganalisis acara-acara sebelumnya, kegiatan-kegiatan sebelumnya, itu hypothetical choice. Kata-katanya harus begitu. I rather read. Harus ada I rather. Itu tuh asal kalimatnya I had rather. Tapi disingkat tulisannya jadi I rather. Had tulisannya had. I had rather. Tapi disingkat jadi I had rather read a good novel than watch TV. Gitu kan? Saya lebih memilih baca novel daripada menonton TV. Reading is more engaging. Apa itu engaging? Menarik. Stronger inclination. What is the inclination? Okay, look up on your dictionary. Look up. What is it look up? Lihat, tapi untuk mencari kamus. Look up artinya. Kalau look at, melihat saja. Kalau look up, look up your dictionary. Okay, stronger inclination, lebih cenderung. I favor the Chris. Nah, bahasanya pakai favor. Saya cenderung, kalau cenderung itu gimana ya? Bahasa Indonesia gimana? Mengimajinasikannya gimana? Kalau cenderung lebih dominan, lebih condong ya? Saya lebih, itu kan masuk dalam like and dislike, dalam suka. Tapi kecenderungan kita lebih ke genetik biasanya. Saya cenderung berteman sama orang yang pendiam. Nah, itu cenderung gitu. Sifat kita dengan orang pendiam sama berarti. I favor pakainya, bukan I like. I favor with my friends rather than my girlfriend, karena dia cerewet. Saya lebih memilih dengan teman-teman daripada sama pacar saya. Karena dia cerewet, terusannya ke sana. Lagi curhat. Strong inclination. Kemudian general tendency. General tendency itu biasa-biasa, tapi dia lebih memilih itu. I tend to learn to words. Nah itu yang di bold, kata-kata yang di bold itu yang digunakan dalam setiap. Nah ini yang paling penting. Nah itu, coba lihat, perhatikan. I like reading Quran. She loves teaching children. We enjoy studying Islamic history. Nah itu rumus-rumus saya, expression of like, ungkapan suka. Secara umum begini. Ini pembahasan kita intinya ini begini-begini sih. Cuma tadi fungsi-fungsinya saja saya jelaskan. Itu pembicaraan kita tentang like, ya begini, expressions of like. Subject plus like plus love, mau like, mau love, mau enjoy, mau prefer.
Kalau printer berarti memilih kopi atau teh, jus atau mineral itu boleh. Milih baju, milih warna kayak gimana, milih temannya kayak gimana itu masuk dalam kategori printer. Non tambah putih. Non itu apa? Non teh naon sih? Noun. Noun is bukan apa kalau noun itu. Noun itu apa? Kata kerja. Noun itu kata benda. Laptop, table, chair. Terus apa lagi kata benda? Mic, AC. Apa lagi kata benda itu? Kata benda. Table, terus sound, kelas, auditorium itu kata benda itu. Whiteboard dan lain sebagainya banyak ya. Kemudian ungkapan lain, I'm fond of, I'm interested in. Jadi sama artinya like gitu. I'm interested in playing football. I'm crazy about playing football. I'm really into, sama. I'm really into playing football. I'm really into apa lagi gambarnya misalnya itu tuh reading the books. Kemudian contoh yang lainnya itu I'm really into Arabic calligraphy. Aku sangat menyukai kaligrafi bahasa Arab dan sebagainya. Nah, yang ini dislike. Kalau tadi like, dan sekarang dislike sama aja. Doesn't like, hate, dislike, cannot stand, yang tadi saya jelaskan. Nah ini I dislike reading Quran. Oh salah ini, harusnya dislike ini. I dislike reading Quran. She doesn't love teaching children. Harusnya gitu. Oke, any question? Any question? Jawabannya sekarang? Sudah habis belum? 11. Okay, next meeting you have to make the videos and make the conversation with your friends. Okay, as usual, you uploading to your YouTube and submit your link to my Google Classroom. You get the point? Yeah. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.